Yeah. Can you see my screen? Yeah, bro. Yes, Uh, yes, sir. so I just tried to delete it now. Okay, if you see what happened here, failed to delete virtual machine scale set VM scale set 1 because it is applied because of the lock. So this is how the locks functionality will be working. Okay, at this resources level. And if you see this lock, okay, this lock is applied at a resource level now. Okay. Similarly, if you go to the resource group. సో నువ్వు ఒక రిసోర్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్న రిసోర్స్ లెవెల్లో నువ్వు ఇప్పుడు ఒక లాక్ అప్లై చేస్తావు. ఇదే సిస్టమ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో కూడా చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో లాక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తుంటారు. ఎందుకనంటే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో నేను వర్క్ చేసుకుంటుంటా నా 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 అప్లికేషన్ కోసం, నువ్వు వర్క్ చేస్తుంటావు, అండ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్, రైట్? పొరపాటు నువ్వు డిలీట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ కొట్టేసావు అనుకో, ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా రిసోర్సెస్ పోతే పర్లా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ యువర్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో. సో సో వీ షుడ్ బి మోర్ okay. So we should be more focused on this. Okay. So if you see here logs, so there is no lock enabled at this. And if you see this lock is enabled for the resource level only. The scope of the resource is sorry, the scope is for this lock is VM scale set only. Okay. If you want to enable a lock here, okay, this lock will be applicable to resource group, because like we are applying the locks from the resource group at a resource group level. So immediately what happens, right? So there will be created a new lock name and lock type and the scope, whether it is a resource group level or resource level or scope or subscription level. Okay, is this clear? Now, this is the settings and availability scales. So this is the main functionality for the VM scale set, as I said before. Okay. So all the time, so I want to create a two nodes, which you can see here. Right. So if you see, we have created two instances for this. So that is what you can see here. Correct? If you mention one, so it means like you just making this VM scale set two and downgrading these to one. Okay, and applying the changes. Okay. And the custom auto scaling. And if you see here, so the custom requirements you can update and everything you can save. Okay. Now I just go with maintain manual scale and maintain a fixed instance count. So that's the reason it is enabled only two and it is getting saved. Clear? And availability. And if you see zone balancing, so zone availability and redundant, right? Those availabilities it is clearly mentioning here. Zone balancing is only available when two or more zones selected. Okay, we haven't selected any zones here. Size. So this is the size, so some size, right? So by default one we have used here, but that you can reconfigure. And how it works. Now, when I go to the VM scale set and go to the instances, there are two are already been running. Now, unfortunately, someone is deleted or something is happened to this instance. Okay, and some has some issue over this and it is deleted. Let's assume. So this VM virtual machine is going to be deleted manually. Let's assume, and it may be manually or something happen like unexpected activity వల్ల ఈ VM స్కేల్ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక VM డిలీట్ అయిపోయింది. Now let's see. So how many instances are there? Let's see. My expectation ఏంటి అని అంటే it's supposed to be two. Let's see. See, if you see.
This is only having one VM scale set now. Let me run. Sorry, only one VM here. Let me run it now. So let me restart. Even that log is enabled. So let me remove the logs. Okay. So if you see, auto scale is currently not available for this resource. This resource pricing tier might have been changed, and auto scale is not supported in the new pricing tier. See, so my expectation is when I'm going to create a VM scale set, so and with minimum two instances, it's supposed to have all two all the time. But when I deleted something, so it is still running, but it is running with only one VM. So this is the purpose, like all the time, at least one VM should be there. So to solve the request, which is running on this VM, which is running on all these VMs as a common. సో ఏదైతే మనం డెలీట్ చేసామో దాంట్లో వర్క్ అవుతున్నదే ఇక్కడ కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏదైనా డిఫికల్టీ ఫేస్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అనేదంతా దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఏ బ్యాక్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ విఎం స్కేల్ సెట్ ఒకటే, విఎం స్కేల్ సెట్ లో ఒకటి డెలీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ టూ ఇన్ ప్లేస్. సో ఒకటి డెలీట్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్ గా ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ అవ్వాలి. దెన్ దెన్ దట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద custom policies and availability scalings. You should enable the scalings here. And one more thing, I will tell you. So if you see, this is a manual one that we have chosen. And scale on any schedule based on any metrics or predictivity. Okay. Predictively, you can choose and scale these instances to certain level. So then you can go with the custom auto scale. Now let me do this now. So scale based on metrics, scale to a specific instance count. So నాకు instance count 2 ఉండాలి all the time. Okay. So I just saved it and saving it now. It means setting for the resource ID, mixing subscription. Subscription is all the usage of namespaces. Okay. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, there was an error saying settings for the resource detailed message and missing subscription registrations. ఓకే. సో మన సబ్స్క్రిప్షన్ కి కొన్ని ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కొన్ని రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాటిని మనము ఐ మీన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు. సో వాటిని మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ గో టు ద is not registered to use the namespace Microsoft instances. Okay. So this is the one we need to register. Okay. Microsoft.insights. Because I told you, right?
It is not related to the VM's service. If you see, this is related to the subscription. So ఇది ఎలా వస్తుంది నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూడగానే చూడండి. సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ టు యూస్ నేమ్ స్పేస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఇన్సైట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ నేమ్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి రిజిస్టర్స్ అని ఉంటాయి. సో సారీ, రిజిస్టర్స్. 1 minute. Sorry, yeah. So this registers. Hey, 1 second. So upgrade. Let me go to the upgrade. Let me also upgrade my plan. Okay, so it is already looks like okay. Mm, credits. సో ఇవి మీకు ఆఫీస్లో అయితే ఈ రిసోర్స్ ప్రొవైడర్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ మనం చేయము. ఓకే, సో వేరే టీం చేస్తారు. నో ప్రాబ్లం. మన జాబ్ ఏంటంటే ఈ రిసోర్స్ ప్రొవైడర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాల్సి వస్తుంది అనేది మనం చెప్పాలి వాళ్ళకి. Resource providers. Right. Okay. So if you see, there are multiple providers are there, so which are expected to have registered. So application insight, right? Something we've seen. అవి ఎడ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అవే అష్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని కాదు, బట్ ఇవన్నీ కూడా రూట్ అడ్మిన్ యొక్క రూట్ అడ్మిన్ యొక్క యాక్టివిటీస్. నువ్వు సబ్స్క్రిప్షన్ ఓనర్ గా నువ్వు ఉండవు ఆఫీస్ లో. ఓకే, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో చేయాల్సిన సెట్టింగ్. దీనికి ఓనర్ ఎవరు ఒకరు ఉంటారు కదా, ఆ ఓనర్ నువ్వు అయి ఉండవు ఖచ్చితంగా. ఇఫ్ యూ సీ హూ ఇస్ ద ఓనర్ దట్ యూ కెన్ సీ, జస్ట్ గో టు ద ఫ్రీ ట్రయల్, ఐ మీన్ సబ్స్క్రిప్షన్, అండ్ చెక్ ద ఐఎం కంట్రోల్. దేర్ యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్స్. సో నాట్ ఓన్లీ సబ్స్క్రిప్షన్, ఏ సర్వీస్ కైనా నువ్వు ఓనర్ ఎవరు, కాంట్రిబ్యూటర్ ఎవరు, నీ రోల్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై యువర్ చేంజెస్. సో ఓనర్ని చెక్ చేస్తే ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తుంది ఐఏఎంలో ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ చేంజెస్. అండ్ నువ్వు కూడా ఆ గ్రూప్లో ఉన్నట్లయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, యు ఆర్ అలౌడ్. బట్ నీ జాబ్ రోల్కి ఉన్న స్కోప్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ ఏంటి అనేది యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్.
ఓకే, వ్యూ మై యాక్సెస్. సో కృష్ణ జయ కాబట్టి ఐ విల్ హ్యావ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓవర్ దే. Okay. And I will disable this, okay, for today. This because like it is already getting charged. Resource providers. And you see, there are all these are not registered. So I'm just clicking. So let me. So అంతే. So తీసుకోవడం రిజిస్టర్ చేయడం. ఇవి ఏంటంటే ఐడియాగా చెప్పాలంటే ఏ ప్రొవైడర్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలనేది నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్, దెన్ యూ జస్ట్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్. రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా అవన్నీ అడ్రస్ అన్ని? ఇవన్నీ సో ఏ రిజిస్ట్రేషన్ మిస్ అయింది అని వస్తుందో ఆ రిజిస్టర్ నేను యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవి కాకుండా మీకు చాలా ఉన్నాయి. సో మన కేసులో ఏది వచ్చింది మనకి? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు యూస్ చేసేటప్పుడు చాట్ జీపీటీని కూడా ప్రాపర్గా యూస్ చేయండి. సో లెట్ మీ యూస్ దాట్ ఫర్ దిస్ సినారియో, చాట్ జీపీటీ. అండ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని అలౌ చేస్తాయి. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ అలవింగ్ నవడేస్. బట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద ప్రాపర్ ప్రాంప్టింగ్. సో మనం ఏం అడగాలి అనేది క్వశ్చన్. సో ప్రాపర్గా మనం అడుగుతున్నామా లేదా? ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ రిజిస్టర్డ్ హియర్. లెట్ మీ ట్రై ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. And it is not registered, and it is okay. So unnecessarily resolved the link. Okay, now let me go back to the VM scale set. Predictive auto scaling registration service provider says okay, success, success, success. Okay, resource group predictive auto scale mode. So let me enable. Predictive auto scale mode is based on the percentage CPU metrics on the current VM's resource. Please add a scale out rule which metrics source current resource. So scale out rule, scale in policies, scale in policies, perfect. Two, and let me schedule this now. Missing subscription registration message. The subscription is not registered to use the namespace dot Microsoft Insights.
The missing subscription registration message. The subscription is not registered to use the namespaces. Let me try it. Subscription. Subscription. Is not registered to use. పాసిబిలిటీ ఉంటే చాట్ జీపీటీ ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది కొంచెం చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, బికాస్ థింగ్స్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. See, it is giving you clear instructions. Resource providers and Microsoft dot insights. See, let's for the Microsoft Insights. Let me go there. Microsoft. Yeah. If you see this is not registered. Now I'm registering for this. Okay. Wow. అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మీకు ఫుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా, సో అంటే కోడ్ కూడా మీకు అప్లికేషన్ సంబంధించిన కోడ్ కూడా ఇవ్వగలదు. మీరు ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ టీంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఏదైనా జావా కోడ్ రాసుంది. సో ఆ జావా కోడ్లో కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో సమ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేయాలి. సో నువ్వు ఆ కోడ్ని అక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేసేసి, ఓకే, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ అన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఓవర్ దిస్ విత్ ఎ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే, సో AI tool will give you the entire code for you. Okay. So working in the organization, it is very easy nowadays because of the AI in place. Okay. And even companies are allowing you to um, train more on the AI and make use of this. Okay. So now it is just registering. Let me try it now. So ప్రిడిక్టివిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఆటో క్రియేటర్, మా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఈ స్కేల్ సెట్ మనకి ఆటోమేటిక్గా రావాలా. సో రెండు రావాలా ఆల్ ద టైమ్. సో ఇంతకు ముందు మాన్యువల్గా ఉంది, దాన్ని ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్. Updating auto scale. Yeah. Now if you see auto scale VM VM scale set one is automatically uh, updated to custom auto scaling now. Now let me open this from instances. Yeah, can you see? It is automatically creating a VM. If you delete something, right, it will create automatically because you enabled a scaling over this VM scale set, that to a custom model. With the custom model of all the time, there should be two VMs should be available. So there is no downtime, right? If మన అప్లికేషన్ ఈ VM స్కిల్ సెట్ మీద రన్ అవుతుంది అంటే now there is no downtime. All the time there will be two. సో రేపు నువ్వు మూడు పెట్టావంటే త్రీ విల్ బి క్రియేటెడ్. Okay, this is how VM scale set will work. And VM scale set is having little costlier when compared to VM. సో ఈ రెండు VMs నువ్వు ఇండివిజువల్గా క్రియేట్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు అయ్యే దాంతో పోలిస్తే VM స్కేల్ సెట్కి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హౌ యూ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్? సో దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దాట్ యూ నీడ్ టు సీ. మనం ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనము ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చార్జెస్ ఫర్ ద క్లయింట్. సో అష్యూర్ ఏ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుంటాము, there will be a issue calculator. Okay. So, so ఇవి మనం ఆల్ ద టైమ్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హనుమంత్. ఓకే, బట్ you're the more you're the one who is more responsible for all the activities on the issue. Then you need to take care of all these activities. Okay, కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ కానీ ప్రిడిక్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి క్యాలిక్యులేటర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద అష్యూర్ కాస్ట్ బిఫోర్ యూ getting the charges.
సో ఇవన్నీ మనము బేసిక్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఓకే, ప్రీవియస్గా. ఓకే. కిట్టు, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆ, నీ పోర్టల్లో లాగిన్ అయ్యి అందరు యూజర్స్ని డిలీట్ చేసి, ఓకే. అంటే యూజర్స్కి యాక్సెస్ తీసేసాయి. ఓకే, ఓకే అండి. నువ్వు ఇందులో ఉన్న యూజర్స్కి యాక్సెస్ తీసేయి. ఓకే, అందరికి ఎవరికైతే ఇచ్చావో, ఆ, నాకు, ఆ, కృష్ణకి, రవికి, వీళ్ళందరికి ఇచ్చావు కదా, డిలీట్ చేసి అవును. తర్వాత ఓకే. బడ్జెట్ 1000కి బడ్జెట్ పెట్టుకో. ఓకే, తర్వాత రిసోర్స్ ఓకే. గ్రూప్లోకి వెళ్ళి రిసోర్స్ గ్రూప్స్లో ఉన్నటువంటి రెండు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ని డిలీట్ చేయి. రెండు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ని డిలీట్ ఓకే. చేసిన వెంటనే నీకు ఏమనాలి, ఆ రిసోర్సెస్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. విఎం స్కేల్ సెట్, విఎమ్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత ఓకే. సబ్స్క్రిప్షన్ని ఇనాక్టివ్ చేస్తే, లేకపోతే డిలీట్ చేస్తే, ఎందుకంటే అన్నెసరిగా ₹604 కట్ అవుతాయి నీకు లేకపోతే. ఓకే, ఆ, ఓకే. అవన్నీ తీసేసాక రిమూవ్ చేశాక డిలీట్ చేసాము. యా. సో లేకపోతే ఇప్పుడే మనం చేద్దాం, అదే మనమే చేద్దాం. ఓకే, సో హనుమంత్, ఇఫ్ యు సి, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. సో ఈ సర్వీస్కి నువ్వు ఎంత యప్. పే చేస్తావు అనేది, సో యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ దిస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్, రైట్? సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ estimations. Okay, if you see, I have given the estimations. So maybe you can also add other services. Obviously మనం ఒక క్లయింట్కి పని చేస్తున్నాం అంటే, సో క్లయింట్కి ఓన్లీ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్తోనే పని ఉండదు కదా. సో దెర్ విల్ బి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్, దెర్ విల్ బి విఎమ్స్, దెర్ విల్ బి స్టోరేజెస్, దెర్ విల్ బి డేటాబేస్ అండ్ ఆల్. సో మనం అవన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. యాడ్ చేసుకుని ఎస్టిమేషన్స్ తీసుకుంటాం ఫర్ ద టైం బీయింగ్. లైక్ మన మన పర్పస్లో, మన డెమాన్స్ట్రేషన్కి మనం విఎం స్కేల్ సెట్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దీస్ యాజ్ ఏ ఎస్టిమేషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఈస్ ద ఎస్టిమేషన్. నా ఎస్టిమేషన్స్లో ఓన్లీ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్. ఓకే, నాట్ దిస్. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ నౌ. ఓపెన్, యా, వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్లో, ఓకే, చూడండి. సో ఏ రీజియన్లో, సో రీజియన్ స్పెసిఫిక్గా కూడా నీకు ప్రైసింగ్ మారిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఏ రీజియన్లో కావాలి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఏది ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైప్, అండ్ స్టాండర్డా, ప్రీమియమా, బేసికా. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ సిరీస్. సో మనం అక్కడ చూసాం, జనరల్ పర్పస్ ఉంటాయి, హై పర్ఫార్మెన్స్ పర్పసెస్ ఉంటాయని. సో ఏ యా. సిరీస్ ఆఫ్ విఎమ్స్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, సో ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తుంది ఈవీఎం. సో ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఒక ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్, ఒక 1000 అవర్స్ పనిచేస్తుంది ఎవ్రీ డే, సారీ ఎవ్రీ మంత్ అని అనుకుంటే. ఓకే, సో ఆ సెవెన్, సో ఆ అవర్స్ యూనిట్ హియర్. ఓకే, సో దాని యొక్క ఆప్షన్స్ హియర్ సి. ఇఫ్ యూ గో విత్ పే యాజ్ యూ గో. ఓకే, సో అంటే ఎన్ని గంటలు యూజ్ చేసుకుంటే అంత నీకు పేమెంట్ కావాలి అని అనుకుంటే, ఆ చూసింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్, లైసెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ అజూర్ హైబ్రిడ్ బెనిఫిట్స్. సో ఇట్ మీన్స్ లైసెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం, కరెక్ట్? సో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి మనకి ఇది ఇచ్చేటప్పుడు వాడు దానికి ఒక వ్యాలిడ్ లైసెన్స్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాడు. ఆబ్వియస్గా మనం ల్యాప్టాప్ని మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ వేసి ఇమ్మన్నామని అంటే, విండోస్లో విండోస్ 7కి సంబంధించిన లైసెన్స్ వాడు తీసుకొని, వాడు మనకు చెప్పకుండా ఆ లైసెన్స్ని దాంట్లో యాక్టివేట్ చేసి ఇస్తాడు, అంతేనా? ఎస్. లేకపోతే
సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ లైసెన్స్ నువ్వు కొనుక్కొను అని అండ కదా. రైట్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ వాడు మనకి లైసెన్స్ ఇన్బిల్ట్ ఇస్తాడు. ఆ ఇన్బిల్ట్ ఇచ్చిన లైసెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ అయితే ఇది. ఓకే. హైబ్రిడ్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుద్ది అంటే అజ్యూర్ హైబ్రిడ్ బెనిఫిట్ అంటే అజ్యూర్ వాడి దగ్గర మనం కొన్ని బెనిఫిట్స్ తీసుకోవడం వల్ల, లేకపోతే ప్రీవియస్గా మనం విండోస్ సర్వర్స్ నువ్వు అంతకుముందు కూడా యూస్ చేసుకుంటున్నావు. ఓకే. అంతకుముందు కూడా నీ దగ్గర ఒక విండోస్ సర్వర్ ఉంది. అందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దానికి ఒక లైసెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ లైసెన్స్ నువ్వు ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. సో దానివల్ల నీకు ఏమిటి బెనిఫిట్? అన్నెసరీగా యూస్ చేయని ఒక విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించిన ఒక లైసెన్స్ ని అది నువ్వు వేరే ల్యాప్టాప్ లో యూస్ చేసుకున్నావు. ఆ ల్యాప్టాప్ పని చేయట్లేదు అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ కంటిన్యూ టు యూస్ దట్ ల్యాప్టాప్. సో ఇమీడియట్ గా నువ్వేం చేస్తున్నావు, అక్కడ ఉన్న లైసెన్స్ నువ్వు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ నువ్వు అప్లై చేయాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఇట్ అజ్యూర్ హైబ్రిడ్ బెనిఫిట్. సో ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? క్లయింట్ దగ్గర అటువంటి కేస్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఉన్నట్లయితే, ఓకే, సో అవి నువ్వు ఓకే. యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది నీకు తెలియదు కదా, మనకు తెలియదు కదా. సో బై డిఫాల్ట్ గా లైసెన్స్ ఇంక్లూడెడ్, వాడు ఏ విధంగా మనకి బెనిఫిట్స్ ఇస్తాడు మన క్లయింట్ మన దగ్గర ఉన్నాయని అంటే దెన్ యూ కెన్ రికమెండ్ దెమ్. సో ఇది ఒక ఆప్షన్ అండి విచ్ వీ కెన్ గో అహెడ్ సో దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద లైసెన్సింగ్ కాస్ట్. ఇందులో లైసెన్స్కి కాస్ట్ పడుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ పడుతుంది, అండ్ రన్ యాజ్ మోడల్లో పోతుంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యు సి సేవింగ్స్ ప్లాన్. సో మనం ఆబ్వియస్గా మనం ఏమన్నా అది ఒక గ్రాసరీ షాప్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ఒక హోల్సేల్ మార్కెట్కి వెళ్తే లేకపోతే ఒక రెగ్యులర్ ఒక ట్యాక్సీ అనుకోండి. ఓకే. సో నువ్వు వన్ డే నువ్వు సర్వీస్కి వెళ్తే 2400 పర్ డే తీసుకుంటాడు. అదే నువ్వు రెగ్యులర్ కస్టమర్ అనుకో, నేను ఎవ్రీ డే తీసుకుంటాను, ఎవ్రీ డే నాకు ఒక 1 మంత్ తీసుకుంటాను నీ కార్ను అని అన్నప్పుడు వాడికి ఇట్స్ సో నీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాడు. రైట్. సో అలాంటి బెనిఫిట్స్ నీకు క్లౌడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ అష్యూర్ బట్ ఆల్సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఆల్. బట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ అడిషనల్ బెనిఫిట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అష్యూర్ ఒక కైండ్ ఇస్తుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో సేవింగ్స్ ప్లాన్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ 1 year అంటే నువ్వు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని, ఈ వర్చువల్ స్కేల్ సెట్ విఎం ని 1 year యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు మినిమం. అప్పుడు నీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ వస్తుంది. 31% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 3 years ప్లాన్ అయితే ఒక డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే. మంత్లీ పే చేస్తావా, ముందుగానే పే చేస్తావా? సో నువ్వు ముందుగానే పే చేస్తే నీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు ఇంకా. ఓకే. అలా కాదు, ఓకే. అలా కాదు. నా యూ వాంట్ టు యూస్ రిజర్వేషన్స్ అంటే ఇది యూస్ చేసుకుంటావో చేసుకోవో నాకు అనవసరం. ఓకే. ఐ జస్ట్ కీప్ దిస్ విఎం స్కేల్ సెట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. నువ్వు పే యాజ్ యూ గో మోడల్లో యూస్ చేసుకున్నప్పుడు చూడు, ఇట్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది, $1 or $2 పర్ మంత్. యా. అదే 1 year సేవింగ్ ప్లాన్లో వెళ్తే చూడు, 72. 72. 3 year సేవింగ్ ప్లాన్కి వెళ్తే 60. సో మంత్లీ కాస్ట్. ఓకే. సో 1 year యా. రిజర్వేషన్లోకి వెళ్తే నీకు 72.42. 3 years రిజర్వేషన్లోకి పోతే 58. యా. సో ఇక్కడ ఏంటి ప్లాన్ అంటే నువ్వు సేవింగ్స్ ప్లాన్ అని అంటే నీకు 1 year నువ్వు యూస్ చేసుకుంటావు అని అన్నావు. యూస్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి 1 year నువ్వు ఆ కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి వాడు నీకు బెనిఫిట్ ఇచ్చాడు. అంతే. ఓకే. కానీ ఇక్కడ నువ్వు యూస్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాడు వాడు? నో, వాడికి ఒక క్లూ లేదు. సో నువ్వు ఎన్ని గంటలు యూస్ చేసుకుంటే అన్ని గంటలు ఛార్జ్ చేస్తాడు. బట్ ఆ ఛార్జ్ చేసే విధానంలో 1 year నువ్వు తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అందుకని నీకు 72 వచ్చింది. ఓకే. బట్ ఇక్కడ నువ్వు రిజర్వేషన్స్ లో 3 years రిజర్వేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు 3 years నువ్వు తీసేసుకుంటున్నావు వాటిని. దీన్ని ఆ సర్వీస్ ఆ సర్వర్స్ ని అన్నిటిని అవి నీకు రిజర్వ్డ్. నువ్వు యూజ్ చేసుకోపో అనవసరం. కానీ దీనివల్ల వాడుకున్న బెనిఫిట్ ఏంది? 58. నువ్వు నువ్వు నేను వాడి దగ్గర ఉన్న 2 సర్వర్లు నీకు ఆల్ ద టైం ఇచ్చేస్తున్నాడు. నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటే వాడికి లాస్, నువ్వు ఒకవేళ యూజ్ చేసుకోలేదనుకో వాడికి బెనిఫిటే కదా. కానీ నువ్వు 3 years కూడా ఆ వాటిని తీసుకొని లీజ్ కట్టడానికి నువ్వు రెడీ అయిపోయావు. సో అందుకని నీకు అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే. ఇవి మీరు